Check. Hello guys, welcome to another stream. இது உங்க தமிழ் flight sim. Yes guys, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா finally sorry for the little delay ஆயிடுச்சு stream start பண்ண. அது இல்லாமல் back again with the beautiful Phoenix. So Phoenix aircraft தான் இன்றைக்கி நம்ம fly பண்ண போகிறோம் with the beautiful A320 back again in Europe. ஸோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்த்தன் அயர்லாண்டில் லேண்ட் பண்ணோம். ஸோ பெல்ஃபாஸ்ட்டில் லேண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம யூரோப் வந்துட்டு EasyJet ஃப்ளை பண்ணாமல் இருந்தால் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் I just reinstalled the beautiful Phoenix A320 in this beautiful simulator. So yes guys, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து today we are going to fly the beautiful EasyJet A320 from Belfastல இருந்து we are heading to Edinburgh. So UKக்கு போகிறோம். So Edinburgh, which is around 30 minutes flight தான் இன்றைக்கி total flight time பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ 30 மினிட்ஸ்ன்றது ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிடும் இந்த ஃப்ளைட் ஸ்ட்ரீம். ஸோ எஸ் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி எப்படி லேண்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்துக்கலாம். A320 வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஃபீனிக்ஸு. ஸோ இந்த வாட்டி எப்படி நம்ம இது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see how it works. ஸோ if it works really good then definitely நம்ம வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக we can do the landings. Alright, so as I said, we are starting from Belfast, Echo Golf Alpha, heading to Edinburgh, Echo Golf Papa Hotel. So இன்னைக்கு நம்ம flight airport arrival வந்து Echo Golf Papa Hotel and departure is Echo Golf Alpha. So 52 minutes in காமிக்குது, but mostly cruise வந்து 30 minutes தான். So 10 minutes. So ரெண்டு சைடு 10 minutes வச்சா நம்ம வந்து descent and landingக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். Alright, so that is the flight plan and this is the route. So இதுதான் ஒரு குயிக்கான route. So we are expecting runway 25 for the departure in Belfast and Blackக்கு நம்ம டைரெக்டாக ஹெட் பண்ணுவோம் waypoint and it's direct waypoints and something like நம்ம சென்னை மதுரை டு சென்னை ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ 1 hour அதே சேம் கணக்கு தான் இதுக்கு வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்காலேருந்து பாப்பா 600 டூன்ஸோ அப்புறம் டூன்ஸோ 1 எக்கோ ஸ்டார் யூஸ் பண்ணிட்டு Edinburgh Echo Golf Papa Hotel runway 24 நம்ம லேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்ளைட் ரவுட். ஸோ we are expecting cost index around 40 for this flight and flight level we will be cruising around 170. ஸோ 17,000 ஃபீட்டில் தான் நம்ம க்ரூஸே பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க நம்மளோட க்ரூஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அசென்ட் டு டிசென்ட்டும் ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் ஃப்ளைட்டுமே அதாக தான் இருக்க போகுது. And in case of any emergency we will be diverted to Echo Golf Papa Kilo and we are expecting number 30 for the landing at Echo Golf Papa Kilo. That is the alternative airport. Alright, with that said, ground services la GPU connect irukku, chokes are connected, forward stairs open panikalam ena ipo GSX indho load avula. So I am thinking GSX load avuma enakku doubt irukku. This parking is too small for your aircraft. Okay, so GSX load aichu. So we will request the boarding. So boarding preparations requested. ஸ்டார்ட் ஆகட்டும். அதே மாதிரி நம்ம பேக்கேஜஸ் லோடிங்கும் பண்ணணும். ஸோ அதையும் பண்ணிடலாம். ஸோ பேக்கேஜஸ் ஃபார்வர்ட் ஸ்டேர்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஃபார்வர்ட் ஸ்டேர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு we will ask with GSX. So GSX order. Too small for your aircraft. Yeah, GSX has been loaded and yes. So parking. This parking is too small for your aircraft. And we will request for the okay, exit 2 open பண்ணனும். Alright, almost everything is looking good here. Okay, நம்ம இப்போ டோர்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ டோர்ஸ் ஆர் சம்வேர் ground service. Okay, yeah, doors left is open. So passengers boarding and forward and aft cargo doors are open. So let's go outside and look at that. There we go. So default baggage loading வந்திருக்கு.
பட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து தப்பாக இருக்குது. பட் எனிவேஸ் ஐ கெஸ் நம்ம வந்து ஏர்க்ராஃப்டோட டைப் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ஜிஎஸ்எக்ஸில். ஸோ ஜிஎஸ்எக்ஸில் This போயிட்டு parking is too small for your aircraft. ஜிஎஸ்எக்ஸ் செட்டிங்ஸ் ஒரு கஸ்டமைஸ் ஏரோப்ளேன் இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் அது மாற்றிருக்கேன் ஃபார் 747 or 777 நம்ம ஏதோ மாற்றணும் அதுக்கு. ஸோ ஐ கெஸ் தட்ஸ் வை வி ஆர் ஃபேஸிங் திஸ் இஷ்யூ. ஸோ let me This parking is too small for your aircraft. customize airplane, right? So Phoenix A320 CFM airplane not yet configured. Okay, aircraft data used by GSX is sim connect. Okay, so let me try to reset. Okay, so திருப்பி லோட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே. So let it load. So GSX configuration வந்து Phoenixக்கு என்ன தேவையோ அதான் வரணும். ஸோ இது பாருங்கள், இது வந்து ஐ கெஸ் இட்ஸ் ஃபார் சம் வைட் பாடி. ஸோ இண்டிகோவோட இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் ரேண்டம். ஸோ வெயிட் அ மினிட். This parking is too small for your aircraft. So let me restart the GSX. இல்லைன்னா நம்ம GSX இந்த வாட்டி நம்ம பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம், இல்லைன்னா we will try with the default ground handling services. So இன்னும் லோட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. Alright, give me a second. Okay, so GSX will be start working in 2 minutes, I guess. So நம்ம உள்ள போயிட்டு let's start up with our procedures like cabin preparation. So doors on the left is open and forward and aft cargos are open. So forward stairs வந்து we can have it, even நம்ம aft doors open பண்ணிக்கலாம் and forward stairs and aft stairs are connecting. So that is set. So let's connect the quick with external power. So அதுக்கு முன்னாடி we will start up with battery 1 and 2 are on. 26.8 27.2. So external power is connected. Alright, எல்லாமே ஸ்பூல் ஆகட்டும், எல்லாமே ஸ்பூல் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். ஸோ look at that guys, beautiful EasyJet livery and நம்ம கேபினோட செட்டிங்ஸும் பாருங்கள், ஃபுல்லாக EasyJetோட டெக்ஸ்டர்ஸ் இருக்கும் உள்ள, which is beautiful. Alright, you can see that self test in progress for 40 seconds max, so it will be available. ஸோ அதுக்குள்ளே GSX நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதான் பார்த்துடலாம். This parking is too small for your aircraft. Okay, so GSXல வந்து request boarding கொடுக்கலாம், பார்க்கலாம் என்னென்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே பாருங்கள், இது 3 நாள் வருது கைஸ். ஐ கெஸ் we can remove the GSX because அதை நம்ம கான்ஃபிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I will check on this later and do that. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம GSX அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இல்லைனா let me get into the GSX settings and see whether I could find something here. பட் இது வந்து டிடெக்ட் பண்ணிருச்சு. ஸோ இட் Phoenix A320 தான் டிடெக்ட் பண்ணிருச்சு. பட் அது கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுமா எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. So I'm not sure how to do that this now parking is too small for your at aircraft. this moment. So see airplane oda customization, it says aircraft Phoenix 320 da. Yeah, I think idu vandu we will check it later guys. So it's not a proper way to do. So nama enna This pannala, parking is too small for your aircraft. yeah I understand. So we will restart the thing and நம்ம வந்து GSX இந்த ஃப்ளைட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. we will check that later guys. ஸோ ஏன்னா அது வந்து we need to config for A320 நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் அது வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். இல்லைனா இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே
ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். So with that said, then what we will do is we will connect our doors cargo. So நம்ம where is that? Doors are connected. Okay, forward stairs on the we will reconnect. Okay, so that is set. Yeah, இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அது போதும். So we will see that later. So yeah, so stairs are connected, so that looks good. So yeah, we will do our initial procedures. So we have to get into sim settings and units on the we will need into pounds. So pounds la தான் யூரோப் முழுக்க பண்ணுவாங்க. ஸோ கேஜிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் கேஜிஸ் தான் யூகேல பவுண்ட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் லைக் தட். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சி கிரவுண்ட் செட்டிங்ஸ். ஆல்ரைட், ஸோ நவ் வி வில் ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம். ஸோ நம்ம ஐஆர்எஸ் அலைன்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிடலாம். ஸோ தட் வில் பி குட். Alright, coming down here, so we will set the ADIRS set now on the left. Alright, on battery, so adhe mari pogatom. Alright, idu align, yeah, poiruchu. So down to center, so thirupi on the battery varum, yeah, eliminate agatom. So that is set. Alright, so ADIRS on this set, and we can set this as position or winds irukatom. So we will set 1, system 1 எடுக்கட்டும் IRS. ஸோ அது வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வேல்யூஸ் வரும். ஸோ தட் இஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் எவாக்குவேஷன் ஹார்ன் ஷட் ஆஃப் நாப். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, எவ்ரி திங் இஸ் செட். அண்ட் இங்கே வந்து வி கேன் செட் த ஆல் த திங்ஸ் ஆர் ஆன். ஸோ லேண்டிங் ஃப்ளாப் 3 இஸ் செட். ஓகே, ஸோ கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல், சிவிஆர் எரேஸ் அண்ட் சிவிஆர் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் த சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் த சேனல். ஆல்ரைட், ஸோ க்ரூஸ் சப்ளைஸ் ஆர் ஆன், ஆக்சிஜன். ஸோ அதெல்லாமே இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து கேபின் அண்ட் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ தேட் வி வில் டூ இட் லேட்டர். கமிங் அப் ஆன் த engine fire test 1. Alright, engine number fire test 2 complete. And APU. Alright, fire test complete. Alright, so inge vandu we can start up our fuel pumps. So fuel pumps ellathiyum on பண்ணிரலாம். Alright, so APU generators நம்மளுக்கு தேவைப்படும், பட் இப்போதைக்கு இல்லை. So yeah, 27.0, 27.4, so that's totally fine. Okay, so on to the APU bleeds. So APUs இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதில்ல. So we will go that after coming down. Okay, so inge vandu we need to set the cabin pressure. So idella automatic da, so ellame auto la irukattum. So pit probe heat and window heat auto la irukattum. And APUs nama start panna poradilla sonna mari. So this can come up a little, dim lights irukattum. And yeah, nama test panniyala lights ella parunga beautiful ellame illuminate avudhu. And coming up here, so priorities ellame work avudhu parunga, auto landing, everything is working perfectly fine. Alright, so with that set, let's set up the emergency to arm and seat belt signs and no smoking, so set auto and on. Alright, so that is set. So yeah, parunga inga eliminate avudhu parunga, rendume eliminate aayittukku, seat belts and no smokings. Perfect. So let's go into our decide system. So we will set up the MCDU. So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணிருக்கட்டும். ஸோ let he do the paper works. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Alright, so getting on to the init page. So FMGC, and இங்கே வந்து we will get into the initல வந்து we are starting from Echo Golf Alpha to Echo Golf Papa Hotel. Perfect. So inge vandu we are initializing the ILS, align on reference and portalam. So it will align on the reference, and flight number vandu EasyJet 394 Zulu. EZY 394 Zulu. So adiyum set பண்ணிரலாம், 394 Zulu.
and cost index is 40 and cruising will be 170. Alright, so நம்ம wind வந்து request பண்ண முடியுதா? Yeah, wind request பண்ணிடலாம். So true winds and altitude வந்து we will get all the information. So load பண்ணிடலாம் அதெல்லாமே. There we go. All the winds are loaded. So wind data uplink. Okay, that looks good. So இது வந்து next phase and previous phase. Descent phaseலையும் climb phaseலையும் எப்படி இருக்கு winds அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு அந்த informations வந்துருச்சு. There we go. So going on to the next page. So இங்கே வந்து we will set up the zero fuel weight. So block வந்து we are expecting around 10,396 pounds of fuel. So 10.3 is our required block. So init fuel predictions and இங்கே வந்து zero fuel weight and zero fuel weight center of gravity, that we have to check on the mass and balance, weight balance. So இங்கே we have to load the load the aircraft வரணும். ஸோ ரீசெட் ஆல் கொடுத்துட்டு ஏங்க லோட் ஏர்க்ராஃப்ட் வர மாட்டேங்குன்னு தெரில. ஜஸ்ட் ஸோ லோட் ஏர்க்ராஃப்ட் ஏன் வரலன்னு தெரியல. ஓகே, ஐ திங்க் சிம் ப்ரீஃபிங்லேருந்து நம்ம இங்கே கொடுத்தா தான் அங்கே வரும். ஸோ there we go. So load the aircraft as per the sim briefings ஓட information படி. So planned fuel வந்து 10,396 pounds of fuel is checked. Okay, so load the aircraft. So real time will be around 27 minutes. So அதுவே நம்ம இங்கே கொடுத்துடலாம் 27 minutes. So that is coming up here. So இங்கே fuel பாருங்க 6,700 வந்துருச்சு. So we are expecting 10,000 pounds of fuel. So IRS alignment will be 4 minutes. So seatbelt signs are on, no smoking on or, and refueling is happening. And company message is on the TK standby, parking brakes. Okay, so that's looking good. Okay, so we will come up here and இங்கே zero fuel weight and இது வந்து we will check here. Zero fuel weight is இங்கே மாறிட்டு இருக்கு. So let it complete with the calculations. So based on the center of gravity points பார்த்துட்டு we will try to mark in the MCDU. So அதுக்கு நடுவில் we will go on to the flight plan. So flight plan set பண்ணிடலாம். So we are starting from Echo Golf Alpha Alpha and we are expecting runway 25 for the departure. So 25 வந்து we are expecting no SID. So once 25ல இருந்து depart பண்ணிட்டு we will go on to direct Balka. So Balkaக்கு தான் போகிறோம். So Balka will be the next waypoint. So the ident-ஆவில் let's see, wait a minute. So Balaka. So Bravo Lima Alpha Charlie Alpha. So இதுதான் next waypoint இருக்கும். So you can see the position வந்திருக்கு. So erase பண்ணிடலாம். So 1734ல இருந்து then we will directly head to Bravo Lima Alpha Charlie Alpha and that will be our next waypoint. So there we go. So இங்கே இருந்து we will be heading to Airways Papa 600 and Papa 600 to Tunso. Tunso போயிட்டு ஸோ Tunsoல இருந்து temporary insert பண்ணிட்டு we will come up here with Echo Golf Papa Hotel on arrival. Runway 24 ILS 24 and star வந்து we are expecting Tunso 1 Echo. So Tunso 1 Echo as a star for the arrival. So இங்கே வந்து temporary insert கொடுத்துட்டு we will see there is a discontinuity. அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா
we are set with the flight plan. Alright, quick நம்ம வந்து ஒரு reference இங்கே once 1 minute இருக்கு இன்னும் IRS align ஆக. So 1 minuteக்கு அப்புறம் we will check on this and I guess it will be set. Alright, so parameter set for the current parameter settings on primary and secondary. Alright, so IRS align ஆயிடுச்சு. Let's get into our flight plan. Look little quick. So Balka Papa 600 to Tunsu 1 Echo arrival for runway 24. There we go, Edinburgh 24. Perfect guys, so that is our beautiful alignment, and in case of any go around procedures follow here. That's looking good for me. So we will start with this. So 1007 hectopascal is set. So yeah, நம்ம போர்டிங் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் போர்டிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சத்தம் கேட்குது பின்னாடி. யா, சத்தம் கேட்குது. ஸோ பேசஞ்சர்ஸ் போர்டிங் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட். ஸோ தட்ஸ் குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் வி வில் லுக் இன் டு இஸ் the mass and balance irukattum. So what we will do is quickly we will go for our quick walk around and come back and start up with the rest of the procedures, and we are good to start to Edinburgh. Alright, so walk around poyirala. So look at the beautiful morning view guys. Vera level irukku. Actually sunrise ஆயிட்டிருக்கு guys. So sunrise இப்போ தான் ஆயிட்டிருக்கு. So that looks so good. So yeah, let's go for a quick walk around. Look at the beautiful A320 Phoenix ஓட version வேற லெவலில் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபீனிக்ஸ் ஃப்ளை பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பேன். பட் அதர் தேன் தட் இந்த வாட்டி we are not loading the live traffic anytime because ரொம்ப லோட் ஆயிரும். அதனால தான். லுக் அட் தட், ஈவன் கேபின் க்ரூவோட சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே EasyJetன்னு இருக்கு பாருங்க. அண்ட் லுக் அட் த கேபின், இன்சைட் த கேபின், லுக் அட் த வியூ கைஸ். வியூ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. அண்ட் யூ ஆர் த சீட் நம்பர்ஸ் கூட எவ்வளோ டெக்ஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ கிளியராக இருக்கு பாருங்கள், எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கு பாருங்கள். அண்ட் ஆன் த சீட் பெல்ட் சைன்ஸ் அண்ட் நோ ஸ்மோக்கிங் சைன்ஸ் எல்லாம் ஆன் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நம்ம அங்கே ஆன் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் இங்கேயும் ஆன் ஆகிருக்கு. லுக் அட் த ஸ்கேல் கைஸ், லுக் அட் த ஸ்கேல், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. ஸோ யா, எல்லாமே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க, பியூட்டிஃபுல். ஸோ கம்மிங் அப் ஹியர், லுக் அட் த பியூட்டிஃபுல் விங் வியூ. ஸோ விங் வியூவில் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக என்ன லெவலில் ஸ்கேலில் தெரியுது பாருங்க. பியூட்டிஃபுல் CFM engines and a beautiful wing view and the morning sunrise. That's so good. Alright, so let's go for a walk around. As I said, that's our nose part. உள்ள வந்து அந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் அண்ட் சர்க்கியூட் லைட்ஸ் எல்லாம் தெரியுது பாருங்க. நம்ம ஓவர் ஹெட் பேனல்ஸ் எல்லாமே தெரியுது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல். Look at that. So on the overhead panels and circuit breakers தெரியுது பாருங்க. That's so good. Okay, so coming up here, so checking on the ground power is connected, pitot tubes and rest of the sensors are looking good. And இது வந்து static port இங்க இருக்கு, and there is no deform holes or area with red line, must be smooth and clean. So it is smooth and clean இருக்கு. Coming on the nose part, எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்கு பாருங்க. ஸோ லிட்டில் டஸ்டி, பட் இங்கே தான் ஃபுல்லாக வெதர் ரேடார்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. That's looking good. Alright, that's our beautiful nose. And coming up here, so we have the ground power connected, and that's our external power, and yeah, that is connected and it's secure.
coming on the nose part, look at the nose wheel. Nose wheel oda taxi lights பாருங்க. Textures பாருங்க. Textures எவ்வளோ beautiful-ஆ realistic-ஆ இருக்கு. And nose wheel looks good. And yeah, toe tag engage பண்ணல. That's totally fine. That looks good. Nose wheels are looking perfect in shape. Alright, so going on to another part. So static ports looks good. Feeder tubes looks good. Bang angle sensors are looking good. Inge வந்து another static port. First officer and captain ரெண்டுமே இருக்கு. Secondary நினைக்கிறேன் இது. That is also looking good. Antennas are looking good. Alright, so wing lights are looking good. And bank angle sensors are looking perfect. Alright, that's a beautiful engine. So engines paranga, blades are looking perfect in shape. And yeah, blades are looking perfect in shape. So cowls are looking good. And the Kila, there is no leak or any fuel leak. So everything is latched and secure. So nozzle part la, we can check. The nozzle is looking good, no damages. Alright, onto the main landing gear. So brake fans on the paranga. Brake fans is not rotating yet. So brake fans தேவையில்லை இப்போதைக்கு. So yes, that is our tires பாருங்க. And the textures பாருங்க எவ்வளோ clear-ஆ இருக்கு பாருங்க. MLG legs dressing. So modification record. So 16 the modification records inspections எல்லாமே இங்கே ப்ராப்பராக clear-ஆ இருக்கு. So அதே மாதிரி A320 around 73,500 kilograms வந்து இது வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு லேண்டிங் கியர்னால. Inflated tires with nitrogen only. So nitrogenனால inflate பண்ணியிருக்காங்க. So that looks good. So tire conditions பாருங்க. 46க்கு 17 அவுட்டர் ரிங்காக என்னதில்ல 20 போட்டிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அ ரேடியல் டயர் அப்படின்னு இருக்கு. ஈவன் அந்த மார்க்கிங்ஸ் முதற்கொண்டு எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்க. ஸோ ரேடியல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியாக என்னன்னு பாருங்க. யா, டயர்ஸ் லுக்ஸ் குட். Brakes looks perfect. So brakings are so good. Okay, coming to the wing. So yeah, main landing gears பார்த்தோம்னா so no leaks, no damages. Perfect. So coming with flaps and இங்கே fuel வந்து yeah, simulator புரியும் நினைக்கிறேன். Yeah, இன்னும் நம்ம லைட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணல. ஸோ நேவிகேஷன் லைட் செட் பண்ணோம். ஸோ உள்ளே சொல்லிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் நம்ம லைட் செட் பண்ணுவார். Let's set up the navigation and local lights. So wing lights irukattum, and yeah, now it will be perfect. Yeah, you can see the navigation lights are illuminating perfect. And yeah, our discharge ports are looking good. And inga irundhu parunga beautiful tail part of the aircraft is visible. And rudders parunga towards the right vandu it is holding. So adu vandu ஒரு general phenomenon in A320. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கடு A320s பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் யூ குட் சி திஸ் ஃபினாமினா. ஸோ இது வந்து போயிங்கில் இந்த மாதிரி இருக்காது, பட் ஏர்பஸில் இந்த மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் த இன்டேக் லுக்ஸ் குட். அண்ட் எஸ், நோ டெயில் ஸ்ட்ரைக்ஸ். வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹாரிசான்டல் ஸ்டெபிளைசர்ஸ் ஆர் லுக்கிங் குட். ஸோ ஏபியூஸ் இன்னும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏபியூஸ் இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஸோ யா, ஸோ போத் லுக்ஸ் குட். Perfect. So going on to the left part of the aircraft. Here we can see our beautiful antennas are looking good in shape. And yes, that's the left tires. Brakes are looking good, and the tires are looking good. Alright, so inge vandu main landing gear looks perfect in shape. Alright, wings are looking perfect in shape. Ailerons are looking good. Flaps are looking good. Flaps are looking good. Okay, and navigation lights looks good. Strobe lights and wing lights parunga. Wing lights vandu illuminate aayirukku engine la. That's looking so good. And nozzle looks good. There is no leak. All the doors are latched and secured. And blades mattum paathamna, blades are looking perfect in shape. Alright, so that is a quick comprehension of our walk around, and lights are looking good. Perfect. Let's get into the cockpit. So yeah, other procedures start பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம குயிக்காக கிளம்பணும். ஸோ கிளம்புனா தான் கரெக்டாக இருக்கும். Alright, so let's go guys, let's go. Perfect. So
up next இப்போ வந்து we will check the tanks la currently it is 10,396 pounds of fuel, which is as per the sim briefing nama flight plan padi it's set. And inga vandu we can see still there is something loading up, I guess. Passengers board பண்ணிருக்காங்க. So 180 passengers should be on board, getting boarded. So adnala zero fuel weight and adu maariட்டு இருக்கு. So that's totally fine. So let the passengers boarding complete. So adukapram da we can set up the fuel and adukapram nama next வந்து preferences la கொடுக்க முடியும். So let it go. So taxi fuel வந்து it's 0.4 ன்னு இருக்கு. So we will see is there any way to push the data from sim briefing. So yeah, select okay. So config fuel, okay, maintenance, config data link, okay, config data link. Alright, so idilla fuel. So fuel, yeah, look at that. Fuel is 10,396 pounds of fuel. That's good. So on to calibrate thrust levers. So thrust levers on the I set it to gradual increase of levers. So iparanga na light ah koduthalum it will increase. So I guess you won't be able to see the camera now. So camera is coming up. There we go. So this is another side stick setting. So you will have a small thrust levers in the side and adukapram beautiful nama side stick inga irukku. So that looks good. And idu vandu parking brake settings and trim settings. So that's a quick intro to a beautiful thrustmaster again. So it's on the thrustmaster oda USB joystick. So it's the first joystick. And either விஷயம் நான் வந்து 737 fly பண்ணிருந்தேன். So now it's totally onto the beautiful new TCA yoke. Alright, so now coming to the next. So இன்னும் passengers board பண்ணோம். So around 78 passengers வந்து இன்னும் yet to board. So we have to wait for that to be boarded. So adukapparam da we can start up with our next upcoming procedure. So other than that நம்ம இங்கே என்னென்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சிஜன் மாஸ்க், ஆக்சிஜன் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Alright, oxygen test is complete. So அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இதுதான். So you can move the seat and sound வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அப் அண்ட் டவுன். தட்ஸ் ஸோ குட் கைஸ், தட்ஸ் ஸோ குட். அண்ட் ஜம்ப் சீட்ஸும் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது. 2 ஜம்ப் சீட்ஸுமே நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரைட், தட்ஸ் ஃபார் திஸ். ஸோ இப்போது we will go with the left mask, oxygen mask test. ஸோ அதையும் பண்ணிடலாம். Alright, so perfect. So mask test is complete. So extinguisher is up here. So இதுக்கு கீழே தான் I guess நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது ஏதோ க்ளவுஸ் இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸோட வகை க்ளவுஸ். அண்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் பாருங்கள், everything looks good in shape. ஸோ இது ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் முதற்கொண்டு நம்ம பண்ணலாம் கைஸ். வாவ், ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட். வாவ், சிம்பிளி வாவ். சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் முதற்கொண்டு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணலாம், சேஃப். பட் இப்போ நம்ம எதுவும் பண்ண வேணாம், ஏன்னா நம்ம எல்லா சிஸ்டம்ஸ் இப்போ தான் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம வந்து டைவர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ we will avoid that kind of mistakes. ஸோ இங்கே வந்து ஈவன் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் கேஸ், ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா
we can just simulate that. That's really amazing. அந்த லெவலுக்கு ஃபீனிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. I really appreciate that. ஓகே, இது வந்து I'm not sure. இது வந்து நம்ம அந்த கேபினோட கேமராஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு கேபினோட கேமரா இருக்கும். ஸோ அங்கே காமிக்கிற எதுவோ என்னன்னு தெரில. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த கேபின் அண்ட் சி. ஸோ இன்னும் பேசஞ்சர்ஸ் போட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ லெட் தம் போட். அது ரியல் டைம்ன்ற போது 30 minutesனால் 30 minutes ஆகும். ஸோ யா, வி வில் டூ ஆல் இன் ரியல் டைம். ஆல்ரைட். ஸோ கேபின் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ தேட்ஸ் அ லேபட்ரி. ஸோ லேபட்ரி ஆக்சஸ்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லேபட்ரி கூட இதில் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரில. ஐ கெஸ் நாட். ஓகே. ஸோ லேபட்ரியில் இதை மாடல் பண்ணல, பட் அதெல்லாம் பண்ணால் ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ சிஸ்டம் லோடு. ஸோ யா, தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேபினோட கேபின் க்ரூவோட சம் பிஓஎஸ் சிஸ்டமாக இது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல. ஸோ யா, லைட்ஸ் மெயின் ஆஃப். ஓகே, இதுவுமே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண. ஓகே, இது உள்ளே எதுவும் ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். யா, ஐ கெஸ் ஸோ. Okay, that's totally fine. So look at the beautiful cabin, guys. Economy settings with the EasyJet. So that looks good, pretty good. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. So we will go and look into our beautiful views here. Yep. So even இங்கே தான் நான் சொன்னேன் பாருங்கள், இந்த சீட்டிங்கோட டெக்ஸ்சர்ஸ் பாருங்கள், அந்த ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் அண்ட் எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து உள்ள இஃப் யூ டர்ன் ஆன் த சீட் பெல்ட் சைன்ஸ் அண்ட் சே நோ ஸ்மோக்கிங் சைன்ஸ், இது தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன். இப்போ வந்து ரெண்டுமே எலிமினேட் ஆகிட்டுருக்கு, நோ ஸ்மோக்கிங் அண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ். சே இஃப் கேப்டன் or first officer trying to put the no see. Okay, so இங்கே ஆகுது பாருங்க. சி, சீட் பெல்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதே சீட் பெல்ட் சைன்ஸ் ஆன் பண்ணால் இட்ஸ் கம்ஸ் அப் அண்ட் வித் சவுண்ட். தட்ஸ் வாவ் கைஸ், தட்ஸ் வாவ், சீரியஸ்லி வாவ். அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து சிமுலேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ தேட் இஸ் ஸோ குட், ஃபீல்ஸ் ஸோ குட். ஸோ யா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீட்டிங். ஸோ இங்கே வந்து வியூ ஐ கெஸ் என்ஜின் வியூ அவ்வளோ கிளியராக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see. Yeah, that is the engine view here, over here. ஸோ இங்கே ஒரு வியூ இருக்குது, இங்கே ஒரு வியூ இருக்குது. ஐ கெஸ் திஸ் வியூ வுட் பி பெட்டர். பட் இது வந்து ரெண்டும் பார்க்க முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்குது. ஸோ முன்னாடி இருக்கிற சீட்டுக்கும் இது பயனில்லை, பின்னாடி இருக்கிற சீட்டுக்கும் பயனில்லை. ஐ கெஸ் திஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் விண்டோ. ஸோ லெட்ஸ் see. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து we have all retractions of things and எல்லாமே it's perfectly good. So let me try one thing a little quick. Alright, so that looks good view. ஸோ அது வேறு லெவல் வியூவாக தான் இருக்குது. ரைட், பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ செகண்ட். நான் வந்து கேமராஸ் இதில் எதுவுமே செட் பண்ணல. ஸோ அதை செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி ப்ரெட்டி ஈஸியாக ஃபார் அஸ். ஸோ கேமராஸ் வந்து நம்ம வி வில் செட் அப் லெஃப்ட் விங் வியூ அண்ட் ரைட் விங் வியூ. ஸோ அதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ we have to go into the controls. ஸோ கண்ட்ரோல்ஸில் போயிட்டு have to check for the cameras. So camera settings keyboard போயிருங்க. ஸோ கீபோர்டில் போயிட்டு you have to go for the cameras, right? ஸோ இந்த கேமராவில் நீங்கள் கேமரான்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வரும், கண்ட்ரோல் ஆல் 9 அந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து யூ கேன் ஹாவ் த கஸ்டம் கேமரா. ஸோ கஸ்டம் கேமரா லோடு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம சேவ் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் 0 என்னோட கேஸில். ஸோ உங்களுக்கு அது செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் அண்ட் 3 கொடுத்துட்டேன்னா, ஸோ 3 கொடுத்தேன்னா இங்கே வந்துடும்.
So that's it guys, that is the main thing you can do with the camera settings, right? So அடுத்தது வந்து we can set up another camera over onto the left wing view. ஸோ நீங்கள் இதுக்காக வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அதெல்லாம். let me go back again. ஸோ இது வந்து I will set it as 1. ஸோ 3 கொடுத்தேன்னா அப்படியே அங்கே போயிடும், 1 கொடுத்தேன்னா இங்கே வரும். ஸோ சம்திங் சிமிலர் டு திஸ். பட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் இப்போது எதுவுமே தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கம்மிங் பேக் ஹியர், தட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் வியூ. ஸோ இங்கே வந்து திருப்பியும் we can go on to a next view. ஸோ next view point on the right engine. ஸோ ரைட் என்ஜினுக்கு மேலே we will set the view. ஸோ somewhere over here. ஸோ இந்த சீட்டுக்கு வந்து you will set the view. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா பியூட்டிஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ரைட் விங் வியூ அண்ட் எல்லாமே தெரியும். ஸோ அதையும் செட் பண்ணிடலாம். Alrighty, perfect. So that view looks so good. ஸோ அதையும் செட் பண்ணிடலாம். 4. ஸோ 3 கொடுத்தா அங்கே போகும், 4 கொடுத்தா அங்கே போயிடும். ஸோ that looks good. ஸோ next view we will set up the wing view. ஸோ wing மேலே இந்த வியூ இருக்கும். ஸோ somewhere around this seat. ஸோ இந்த சீட்டு படி we can have a beautiful right wing view as well. So look at that wing-ஓட சைஸ் பாருங்கள், எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக எவ்வளோ ரியல் டு த ஸ்கேலாக இருக்குது பாருங்கள். Yeah, so that view can be set to 6. So rest of the thing same adhe madri. We can go for the aft view of the right wing. So adume we can set it right here. So coming up here over somewhere here. So in the view next level. Yeah, look at that, look at the scale. And once it is set, adukaprom you can set up the view. So 7, right? So 7 inga, 3 anga. So 3 layer we can set up another view, which will be the same aft of the left. So aft view layer நம்ம left side check பண்ணோம்னா அதுவுமே perfect-ஆ இருக்கும். So passengers boarding இன்னுமே போயிட்டுருக்கு. So I guess it will be complete in a while. So இது emergency exit view. So அதுக்கு பின்னாடி போயிடலாம் நம்ம. So somewhere around here. So in the view looks good for me. Yep, I hope you also like this view. So உங்களுக்கு வந்து we will have a beautiful flaps and ailerons, and yeah, that view looks good. Alright, so control alt and we will set this as 5. So 3 வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும், 4 வந்து இங்கே வந்துடும், 5 இங்கே, 6 இங்கே, 7 பின்னாடி, and you can set so on. So 1 is somewhere here. I guess we will set the first officer view as 2, right, somewhere around here. So இங்கே வந்து first officer side you have to check on this marking. So the red வந்து white-க்கு align ஆகணும். So something like this. So align ஆனா you are perfectly positioned ன்னு அர்த்தம். So இதுமே I was just checking on some web series. So web seriesல அது ஒரு information கொடுத்தாங்க. So I didn't know that markings is for that. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் சைடில் வந்து பாருங்கள், உங்கள் கேப்டன் சைடில் பர்ஃபெக்டாக அலைன் இருக்குது பாருங்கள், ரெட்டும் ஒயிட்டும் பர்ஃபெக்டாக அலைன் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துடுச்சு. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ 8 வந்து we will go for a beautiful say what view. ஸோ நம்ம சென்ட்ரு இங்கே உட்கார்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ that looks good, right? So cabin view will be at 8. And 9, I guess we can go for yeah, look at that guys, textures parunga, matte or textures ellame perfect. So coming up here, I guess 9 can be coming to the forward. So first seating, so priority seats la nama vandu we can set the view. So priority seatings the light and the engines or the fans தெரியும். So that's why I'm just planning to go for the priority seatings. So somewhere around second row will be perfect.
that's the first row, right, and second row will be the perfect space. Perfect. So ingandu you can have a visual of beautiful engine blades and beautiful, yep, that looks good to me, right? So set 9 and 8 on the so forward. So coming to 4, so 4 lende tirupiyum we can go for the priority seatings, and priority seatings la we can have our beautiful engine view as well. So இன்னுமே passengers boarding பண்ணிருக்காங்க. Alright, perfect. So ನಮ್ಮ views ಎಲ್ಲ set ಆಗುತ್ತೆ. So 9 is something like this and 0 is something like this. Perfect. Alright guys, so passengers boarding is complete. So aircraft is loaded. So aircraft load vandirchu. So 180 passengers and cargo is 5,668 pounds on forward and aft. That is set, and fuel as planned 10,396 pounds of fuel. That's looking good. So zero fuel weight is 134.48, so 134.4, and center of gravity is send to MCDU கொடுங்க, சக்ஸஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இங்கே வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஸோ 134.4 கரெக்டு தான் நம்ம கொடுத்தது, அண்ட் 30.8 தான் எனக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. 30.8 வந்து இந்த ஓகே MAC 0 fuel weight percentage தான் அங்கே கொடுக்குது. ஸோ that's totally fine and we know that now. So with that said, what we will do next is coming up the flight plan is set, and preferences V1 V2 V speed வந்து இப்போ நம்ம calculate பண்ணிடலாம் based on the weights and current performance. So takeoff level, we are expecting runway 25 for the departure. Runway is dry condition, and syncing the load sheets. Takeoff weights in pounds, check, and this is checked. And current weather, so 230 at 9 knots, temperature 12, QNH 1008. Calculate kudutha, we have 142, 145. So that we can set up here, and திடீர்னு work ஆகலன்னு தெரியல. Just give me a second. Alright, ஏன் திடீர்னு ஸ்க்ராலிங்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு தெரில கைஸ். திடீர்னு ஸ்க்ராலிங் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஆல்ரைட், why so something is okay. இப்போ ஸ்லைட்டாக ஸ்க்ரால் ஆச்சு. why scrolling ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ மற்ற பட்டன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது, ஸ்க்ராலிங் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. I'm not sure why this is happening. Just give me a second, guys. So yeah, scrolling work ஆகல. For 5. Alright, so inge vandu we have our flaps in 1 and down trim 0.4. Right, so adu inge we can set it up, and flex temperature 50 and 1770 is perfect. Okay, so
with that said, we have our takeoff preference 142. So 142 நம்ம இங்கே செட் பண்ணிடலாம். So 142 and transition altitude will be 7000 na. So let me cross verify real quick. So passengers boardings are complete. Okay, so okay, and the charts are available, so that's totally fine. So what we will do is we can have our transition as 7000. Yeah, transition as 7000 vechikalam. So that is general. Ashik bro, welcome to the stream. Thanks for tuning in. How have you been, bro? Good bro, how about you? So neenga eppadi irundinga? So hope everything is good with you as well. Alright, so heading, select to our current live runway 250. So 250 set பண்ணிடலாம். Alright, so with that said, passengers boarding is complete, everything is set, and நம்ம வந்து இப்போ we can switch off, we can switch on the APUs, and we can switch off the ground power and connect back and remove everything, all the doors latched and secured. Let's go. So 250 இங்கே செட் பண்ணிடலாம். That is our runway departing heading. So 25 is set. There we go, perfect. Alright, T. Okay, that looks good. So இப்போ நம்ம quicker, as I said, we can start up the APUs. So APU power coming up. So APU bleeds on. So starting up the APU. There we go. So APU start out. So far good bro. Sounds good bro. Alright, so beacons இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. So once APUs is running, நம்ம வந்து we can start up the things. Alright, so let's lock the doors and secure the cabin. So cockpit doors locked and secured. And yeah, first officer seats முன்னாடி பண்ணிக்கலாம். Perfect. Alright, so now coming up here, we have to check on the ground settings. So ground services la we can see all the doors are removed, all the ramps are removed, ellame remove ஆயிடுச்சு automatically. So APUs started running. So அந்த sound தான் உங்களுக்கு கேக்குது. So once APU is running, so நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா quicker we will disconnect the ground power. So APU is available வருது பாருங்க. So APU is available, we can disconnect the external power. There we go. So இப்போ aircraft வந்து is powered by APU. Perfect. So with that said, what we will do is we can disconnect the GPUs, chokers removed, connecting tug. So நம்ம வந்து we can request the tow tug to connect, and we are good for engine start. Alright, so tow tug இன்னும் வரல, but I guess it is somewhere magically visible, but looks good. Alrighty, so that looks good. So I think first officer our paperwork முடிச்சிட்டாரு. So let's go. So engine page, okay, so that's set. So we are good for engine start as well. So let's go for a pushback and start. And நம்ம வந்து இந்த சைட் டாக்ஸி பண்ணோம். So I think straight pushback பண்ணாலே போதும், or maybe to the left. Alright, let's start up the pushback. So parking brakes are released and pushback is initiated. Ladies and gentlemen, welcome on board our EasyJet service. Please place your large bags into the overhead locker, wheels first, and keep your small items under the seat in front. These include laptops, handbags, duty-free and loose items of clothing. Once you have safely stowed your cabin bag, please set your seat. To help us ensure a prompt departure, we kindly ask you to keep the aisles clear, enabling all remaining passengers.
Your seatbelt can now be fastened ready for departure. This is a no smoking zone. Thank you for observing this policy. Ladies and gentlemen, please observe the cabin movement closest to you as we are about to demonstrate the safety features of an Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew instructions, including the following safety procedures. The safety life jackets and the brace position, which you must adopt. Keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above. Pull a mask towards you. We now ask for your attention while we take you through the safety procedures on this aircraft. A safety card is in your seat pocket showing the exit routes, oxygen masks, life jackets and brace position that you must adopt if you hear brace, brace. There are 2 emergency exits at the rear, 4 in the middle, and 2 at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth. Hold in place with the strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take the life jacket from under your seat. Put it over your head. Pass the tape around your waist. Click together and pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a light and whistle for attracting attention. We also carry flotation aids for children. Your tray tables must now be stowed, armrests down, window blinds open, and seatbelts fastened. We wish you a pleasant flight with EasyJet. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain speaking from Flight Tech. Welcome to flight EZ3940, flying from
Belfast to Edinburgh, and the flight time is around 45 minutes, and we have a smooth cruise. So, in case of any weather change, we will be contacting shortly. So, cabin crew, prepare the cabin for departure. Thank you. Ladies and gentlemen, take full advantage of your tax-free allowances today and make some amazing savings with our boutique range. In your in-flight brochure, you'll find details of our award-winning selection of gifts, most with massive discounts, some of which are exclusive to you as an EasyJet customer. Make the most of your opportunity to shop and save from the comfort of your seat. If you'd like to see any product, have any questions, or would like to make great savings, then just ask us as we join you in the cabin shortly. Alright guys, beautiful taxi ponte active runway kondachu, almost close to the active runway. So cabin is ready for the departure and everything is set for the departure. Sit back, relax, enjoy the beautiful departure.
The captain has turned off the fasten seatbelt sign. For your continued safety, we would like you to keep your seatbelt fastened at all times while seated. Thank you. Alright guys, I hope you love the departure. ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும், என்ன மிஸ்டேக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், பார்த்துருந்தீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த மிஸ்டேக் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து லேண்ட் பண்ண முடிச்ச அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். பட் அது வந்து இட் வாஸ் ஓகே. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட் மிஸ்டேக் இல்லை, பட் அது வந்து நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம். பட் தட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த பியூட்டிஃபுல் டேக் ஆஃப். ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம நார்தர்ன் ஐர்லாண்ட் வந்து இப்போது we are heading to United Kingdom. So planning to land at Edinburgh with the beautiful A320 back again with Phoenix skies. ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அதே இதில் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புது ஸ்ட்ரீம் வந்தால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ ஸ்ட்ரீம் ஸ்கெட்யூல் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ do that and keep supporting channel. So subscribe பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. So that would be really helpful and motivating. Alrighty, so இப்போ நம்ம குயிக்காக we can go for 17,000 feet வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். We are reaching 17,300 knots. So that looks good. It's a beautiful cruise. Look at the view. It's beautiful view and clouds on the மேலே we have a cloud ceiling and கீழே ஒரு cloud ceiling இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் அப்படி போகிறோம். That looks so good. ஸோ இப்போ ஒரு லெஃப்ட் டர்ன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லைட் ரைட் டர்ன் டுவர்ட்ஸ் UK. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து யூகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ட்ராவது UK தான். ஸோ இது வந்து ஒரு குவிக் ஃப்ளைட். ஸோ ரொம்ப குவிக் ஃப்ளைட். ஸோ we have to do all our enter descent data. So இது வந்து நம்ம இப்போ descent data செட் பண்ணோம். So we will do that. Alright, so on to preference. So preference we can get on to the next descent phase. So descent phase as per the cost index element it's already set. So yes, approach வந்து we have to check for the weather information. So my flight, so weather information வந்து we can check on the arrival. So arrival we have QNH 1005. So that will be set here. So temperature is 10 and the wind is at 249 at 14, 230 at 7 knots irukkinga, but that's totally fine. So now to radio and nav. So here we have the ILS frequency 113.8 set and 108.9 is set. Okay, so on the frequency set, cruise at 240, slope -30, sorry,
course வந்து 240. Alright, so runway 24 தான் நம்ம லேண்ட் பண்ண போகிறோம். So course is correct. Alright, so left turn எடுத்தாச்சு, இப்போ திருப்பி ஒரு right turn and that's it. So நம்ம descent point வந்து we are expecting our descent to be starting from அது எங்கன்னு பார்த்துடலாம். Give me a second. Yep. So descent point வந்து we can go down. So top descent point will be from Tunso. So Tunsoல இருந்து நம்ம descent பண்ணுவோம். So yeah, Tunso வந்தாச்சு. Okay, descent point காமிக்கல, but Tunsoக்கு அப்புறம் we have to start descending at Tunso 1 Echo. So Tunso 1 Echo is actually இப்போ descend பண்ண ஆரம்பிக்கணும் guys. So Tunso வந்தாச்சு. So Tunsoக்கு அப்புறம் we will set the altitude to 3000 feet. So descent ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்க்கலாம். So you can see 230 to 7000 feet. So transition 7000. So 7000 நம்ம செட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். So 7000 will be set over here. Yeah, நம்ம UK வந்தாச்சு. So it's a very quick flight actually. இவ்வளோ குவிக்காக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல. So it is very quick. So descent actually 250 knots is fine. So altitude will be 7000. So I guess we can initiate our descent 7000. So that's correct here. And starting up the no seatbelt signs. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is off. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Toilets are located at each end of the cabin. Remember that smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. ரொம்ப quick flight guys. Just இப்போ தான் டேக் ஆஃப் பண்ணோம். க்ரூஸ் பண்ணுறக்குள்ளே திருப்பி டிசென்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. So yeah, we can just announce the descent. Ladies and gentlemen, you will shortly be landing. Please ensure your cabin bag is safely stowed with your laptop inside. Your tray tables must be stowed, armrests down, and window blinds open. You now need to be seated with your seatbelt fastened, ready for landing. Please help us by handing in any rubbish, newspapers, or magazines that you do not want to take with you. The Look at the view. toilets are no longer in service. Alright, so descent start பண்ணியாச்சு. So somewhere around ஒரு 5 to 10 minutesல நம்ம இப்போ லேண்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ 1 hour கூட இல்லை, ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது ஃப்ளைட். இவ்வளோ குயிக்காக இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா புது ரவுட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ மறக்காமல் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுலேயே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ டூ கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க கைஸ். அப்போ தான் மற்ற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஏவியேஷன் என்தூசியாஸ்ட் கம்யூனிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். ஸோ விங் லைட்ஸ் ஆஃபே பண்ணல பிகாஸ் இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஆல்ரைட், ஸோ லேண்டிங் இன்னும் ஒரு 5 to 10 minutes தான் இருக்குது. அரவுண்ட் 60 nautical miles away from the airport. ஸோ sit back, relax. நான் குயிக்காக ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் and we will come and do the landing.
Look at the beautiful windmill farm on the right, guys. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக குயிக்காக வந்தாச்சு, ரொம்ப குயிக்காக இருக்குது இந்த ஃப்ளைட். ஸோ back again to another country. So another country இல்லை actually இது. We are trying to fly to UK. ஒரு ரோட்வே போகுது, ஒரு வேலி மாதிரி இருக்குது. லுக் ஸோ குட். ஸோ இங்கே நடுவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 கோடு மாதிரி தெரியுது. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த விண்டோ. ஸோ விண்டோவோட இதனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதர் தேன் தட் சி அந்த ஷேட் மாதிரி எப்படி இருக்குது. ஸோ நெவர் மைண்ட் அபவுட் தேட். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் another view. ஸோ தட்ஸ் அவர் பியூட்டிஃபுல் கேபின் வியூ. ஸோ லேண்டிங் பார்க்கலாம் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. I guess it will be perfect. ஏன்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பற்றி கொஞ்சம் நான் வந்து ஒரு ட்ரையல் எடுத்தேன் எப்படி லேண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ I guess it will be totally fine for our landing. ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து த்ராட்டில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கேமராவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ த்ராட்டில் செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த செட்டிங்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அது எதுவுமே டச் பண்ணலன்னா ஓகே என்னது சவுண்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓகே. இந்த கிளைம் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். ஸோ ஓகே. ஓ கேபின். The cabin is now secure for landing. Wow. Did you hear that? Our cabin வந்து just calling to cockpit and saying cabin is secure for landing. So அந்த system, I mean அந்த procedure கூட இதில் வந்து they have initiated, guys. Wow, simply wow, guys, simply wow. So வேறு லெவலில் இருக்குது. So that's good. So let's switch into right. So that's good. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can start our procedures for the landing. So let's set this up. So current parameter settings. So we are at transition. So ஏன் மாற மாட்டேங்குது தெரியல, but that's totally fine. So 7,000 அப்புறம் we will start our descent. So let's see if in case of நம்ம ப்ராப்பராக லேண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா we will try to go around. So go around பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து லேண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் if we are able to make the landing, yes, then fine. So otherwise we will do our go around procedure. So இங்கே வந்து we will go for our arrival preference. So ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். So we are expecting runway 24 at and I guess runway conditions are dry and apply meta information and landing weight வந்து எல்லாமே as per the ஓகே. இது வந்து நம்ம புல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஓகே பிரேக்கிங் மீடியமாக இருக்கும். ஸோ மீடியம் பிரேக்கிங் அண்ட் ஐடியல் ரிவர்சஸ். ஸோ ரிவர்சஸ் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸ் ரிவர்ஸ். ஸோ வி வில் ஹாவ் அ மேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் மேனுவல் லேண்டிங் ஃப்ளாப் செட் ஃபுல் ஆட்டோ த்ராட்டில்ஸ் ஆன். ஸோ அது ஆட்டோ த்ராட்டில்ஸ் ஆன் வச்சு தான் நம்ம லேண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லேண்டிங் வெயிட் வந்து we need to check on our EFP. So let me check for the landing weight. EFP, okay, EFP இங்கே இருக்குல்ல. ஸோ சிம்ப்ளிஃபிங்கில் போயிட்டு EFBயில் we can check for the landing weight. That will be so take off weight landing weight 140.8. So that is our estimated 140.8. So அது வந்து we can check on the arrival 140.8. So 140.8. see உங்களுக்கு calculate பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்க. So 140 pounds. That looks good. There we go. So look at that. So half of the runway நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். So winds are direct. So cross winds எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு as per the meta information. So let's see. Okay, so we are at 7,000. So 7,000ல இருந்து we need to descend to 3,000. So 3,000 will be set here. Perfect. Alright, so descent ஆரம்பிக்கிட்டோம். So பார்க்கலாம். So once it left turn பண்ணோன்னா we will make the descent. There we go. That's a beautiful left turn.
அண்ட் லுக் அட் த லேண்ட்ஸ்கேப் பாருங்கள், எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். பச்சை பசேர்னு எவ்வளோ மலைகள், எலிவேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேலிஸ் இருக்குது, எவ்வளோ மவுண்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். Yeah, that was a beautiful turn here. So but anyways, in case if once we are getting hands on this Phoenix pretty well, we will definitely do with our beautiful Indigo. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இண்டிகோவில் டெஃபினட்டாக நம்ம ஃப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ட்ஸையும் நம்ம வந்து பியூட்டிஃபுல் A320 நம்ம ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். Alright guys, sit back, relax, enjoy the beautiful landing. இந்த லேண்டிங் வந்து நான் அவ்வளோ பேச விரும்பலை, ஏன்னா இந்த A320 வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு சில லேண்டிங்ஸ். ஸோ இந்த வாட்டி பர்ஃபெக்ட் பண்ணணுன்ட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் பிளானிங் டு நாட் ஸ்பீக் திஸ் டைம். ஸோ பேரோமீட்டர் செட் டு ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம altitude is also set to 3000. So I guess speed எல்லாமே it will be set. So we will check on the speed which is 220. So 220க்கு வந்து we will check flaps வந்து right 230. So 230ல we can set the flaps to 1. So 1 வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் நம்ம டோட்டல் ஃப்ளைட் டைம் பாருங்கள் 25 minutes and 20 seconds now. So that's good. So we are around 10 nautical miles away from the airport, and speed once check. So 210 கிட்ட இருக்கும். So 210க்கு we can extend the flaps set to 1. Alright, setting flaps 1. So prepare the cabin for the landing. So சொல்லிடலாமா? Let's go. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. So we are trying to land in 5 minutes. So cabin crew, prepare the cabin for landing. Thank you. Alright guys, sit back, relax, enjoy the beautiful landing. So edum pesa virumbala sounds oda, look at the beautiful views, and sit back, relax, enjoy the beautiful landing. Edinburgh city on the left. Beautiful you have that's a final turn towards the runway ILS runway 24 at Edinburgh. So let's go. Alright, so if we can set the flaps to 2, since we check flaps at 2, and we can click on approach once we are aligned. So aligned panona we can click on approach. So that's looking good. So I'm on the landing lights on. So landing lights are on. Perfect. So beautiful bridges there. Edinburgh bridges. Enough bridges in Edinburgh. But our marking is perfect. So once we are towards the
I guess we can start up with approach. Yeah, perfect align பண்ணுறோம். Yeah, I see the runway. Clicking on the approach. So approach. Yeah, localizer has been established. And descent to start பண்ணுறோம். We are a little high. So descent பார்ப்போம். Because it's not going to work. Yeah, descent to start பண்ணுறது பார்க்கணும். So I guess yeah, flaps at 3, flaps at full, speed brakes are on. Okay, yeah, descent பண்ணுது பார்ப்போம். அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம், இல்லைனா we will be going around. Alright, so disconnecting autopilot. So நம்ம கொஞ்சம் புஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கீழே. Autopilot disengage check. So பார்க்கலாம். I think we won't be able to achieve the right path. Let's see. A little hard descent, but probably fine. 2,500. Check gear down. 2,500 check. Yeah, gear is down. Look on the steep descent. Okay, sit back, relax, enjoy the landing, guys. Ladies and gentlemen, the cabin crew will shortly be leaving their seats to perform safety-related duties. However, we ask that you remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Portable electronic devices for messaging, calls or internet access may now be used. Please make sure that you take all your personal belongings with you, checking in the seat pockets, underneath the seat and in the overhead lockers. Do take care when opening the lockers in case anything falls out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and the crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your EasyJet journey. For the latest news, promotions, flight and destination information, check out our official Facebook page, Twitter or EasyJet app.
Alright guys, welcome to Edinburgh. So perfect touchdown perfect ஆச்சு. I will definitely say touchdown was perfect as expected. But நம்ம வந்து ரடர்ஸில் ஒரு செட்டிங்ஸில் ஒரு கொலப்படி பண்ணிட்டோம். என்னென்னா we shouldn't disengage this. இது எங்கேஜ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரடர்ஸ் கண்ட்ரோலே வருது கைஸ். So I guess that's the main issue what we were facing now. ஸோ அந்த ரடர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணாதனால எனக்கு ரடர்ஸ் கண்ட்ரோலும் வரல. அதான் என்னடா ரடர்ஸே வர மாட்டேங்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் தட் வாஸ் அ லிட்டில் ஓவர் ரன் ஆஃப் த ரன்வே, பட் அதர்வைஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் இட். ஸோ அந்த வகையில் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. ஸோ இது வந்து வி ஹாவ் டு செக் வித் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக போனால் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே முடிய மாட்டேங்குது, ஆஸ் யூ கேன் சி. ரைட். ஸோ இதுதான் இந்த ரடர் கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் எனக்கு வந்து கீபோர்டில் பண்ணுறனால அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக வர மாட்டேங்குது. பட் எனிவேஸ், வெல்கம் டு Edinburgh guys. Landing was safe and we were able to vacate the runway properly. So look at the view. Edinburgh வந்தாச்சு பியூட்டிஃபுல்லாக. நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் உள்ள கேபின் வாஸ் செக்யூர்ட் அண்ட் டச்டவுன் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் கைஸ். டெஃபினெட்லி ஐ வில் சே வெரி ஸ்மூத். பட் நம்ம ரன்வே மெயின்டைன் மட்டும் பண்ணல. ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி மெயின் திங் விச் வி வர் டூயிங் பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஃபிகரேஷன் இஷ்யூ. ஸோ நம்ம வந்து அந்த டிஸ்எங்கேஜ் பண்ணிட்டோம் அந்த டில்லரோட இது செட்டிங்ஸு. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து ரடர்ஸ் கண்ட்ரோல் வரல. ஸோ அதர் தென் தட் லுக்ஸ் பர்ஃபெக்ட். வி ஆர் ஹியர் அட் Edinburgh விச் இஸ் குட். there we go. ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அடுத்த ஸ்ட்ரீமுக்கு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. டூ சப்போர்ட் த சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் த சேனல். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் த சேனல் அண்ட் இட் மீன்ஸ் அ லாட். ஸோ சிட் பேக் ரிலாக்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இந்த டச்டவுன் மட்டும் ரீப்ளேயில் பார்க்கலாம். பட் அதர் தேன் தட் அந்த சென்ட்ரல் லைன் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஐ அக்ரீட். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் செட்டிங்ஸ். ஸோ நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் எனிவேஸ் ஃபைனலி வி வரண்ட் crashing over. We were able to manage to immediately fix it and start proceeding for the central line maintenance. Okay. Alright, so look at the beautiful views. The grass எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க. And look at the morning daytime landing. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் நிறைய பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். அதுதான் உங்ககிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்குறது. ஸோ டூ சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர். பர்ஃபெக்ட். ஸோ டோட்டல் ஃப்ளைட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 33 minutes தான் இருக்குது. நம்ம குயிக்காகவே வந்துட்டோம். அண்ட் வெரி சேஃப். வி வர் ஏபிள் டு மேக் த லேண்டிங். ஸோ வி கேன் செட் திஸ் டு டாக்ஸி அண்ட் ஏபியூஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So flaps are clear and spoilers are clear. Everything looks good. Trims we can set it to 0. Perfect. Alright, that looks good. So company message is on the then auto flight, autopilot off. Okay, so that's totally fine. So auto landing வந்து I think நம்ம ஐலஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கணும், இல்லைனா அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்துச்சு. பட் தட்ஸ் டோட்லி ஃபைன். ஸோ 6,760 pounds ஆஃப் ஃபியூல் இஸ் ரிமைனிங். ஸோ அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். alright guys, இப்போ கேட்டுக்கு நம்ம போயிடலாம். ஸோ we are requested with gate. அங்கே இருக்குது பாருங்கள் டோ டக். ஸோ அங்கே தான் நம்ம போகணும். மேபி இந்த ரைட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆர் மேபி இந்த ரைட் எடுத்துகிட்டு போனால் இட் வில் பி பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா மேபி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு வி வில் கெட் இன் டு த ரைட். ஸோ அதர் தேன் தட் இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் வியூஸ் குயிக்காக போய் பார்த்துடலாம். லுக் அட் த வியூ. வேறு லெவல் கைஸ். ஆக்சுவலாக ஃபீனிக்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ தான் ஒரு ஹேண்டியாக வருது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஒரு ஏர்பஸோட செக்லிஸ்ட் அதெல்லாம் ஓகே. பட் அந்த லேண்டிங் ஃப்ளையிங் கூட ஓகேன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் யூனிட்லாம் இட்ஸ் டோட்லி ஃபைன். பட் இந்த லேண்டிங் டைமில் தான் நம்ம நிறையா சொதப்பிட்டு இருந்தோம். பட் நவ் ஐ எம் கிளியர். ஸோ ஆட்டோ த்ரோட்டில்ஸ் டிஸ்எங்கேஜ் பண்ணாமே வி ஹாவ் டு டூ த லேண்டிங். ஸோ இட் வில் ட்ரை டு மெயின்டைன் தட் ஸ்பெசிஃபிக்
throttle for the landing. So on the throttle vechittu we have to make the landing. Look at that, beautiful. So yeah, in the coming next right edukano. So brakes. Yep. Perfect. So in the right eduthomna we are good for the parking gate. Number paathu solren, I guess 9 நினைக்கிறேன். So parking G9. So அதுதான் நம்ம பார்க் பண்ண போகிறோம். So yeah, look at that. நம்ம marshal is ready to make us park in the gate G9. Okay, so let's make the turn. So yeah, இங்கே தான் நம்ம turn எடுக்கணும். Let's see. Turning. Brakes. 15 bean இருக்கு, but I guess நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போகணும். ஸோ அது இன்னொரு கேட்ஸ் போல். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு we have to turn right. So taxi lights can come off. Alright, so APUs available இருக்குன்னு நம்புகிறேன். I didn't check that. Okay, so yeah, Marshall இங்கே இருக்காரு. So let me, so little right என்றாரு. Let us turn right. ஆக்சுவலாக இன்னும் நம்ம லெஃப்டில் போயிட்டு ரைட் எடுப்போம், ஏன்னா ரைட்டில் ஒரு வண்டி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போது ரைட் எடுத்தால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். லெட்ஸ் கோ. லிட்டில் த்ராட்டில்ஸ், ரைட் சென்டர். ஓகே, ரைட். யா, அப்படியே வர சொல்கிறாரு பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஸ்ட்ரைட். யா, சி, ஸ்லோவாக வர சொல்கிறாரு அப்படியே நேராக. ஸோ லுக் அட் த வியூ at the right and left. Perfect. இன்னமும் போகலாம். ஸ்லோவாக சொல்கிறாரு. Let's make it straight. So vehicles are away. That's really good. இன்னும் போகலாம். Little throttles. Alright, so there we go. Perfect. That's a beautiful parking. So parking brakes are set. Engine number 2 coming off, engine number 1 coming off. So perfect guys, perfect. APU connect ஆயிடுச்சு. That's pretty decent flight. Perfect, safe land பண்ணியாச்சு. So deboarding arrived. So இப்போ வந்து commence deboarding இருங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி we have to go and look for our beautiful landing. ஸோ landing replay பண்ணிடலாம். So let's go. All the lights on. Are you guys ready? So let's go and look for the landing. So alrighty, so let's go. So replay. So நம்ம கொஞ்சம் ஹையாக இருந்தோம் guys. That is pretty straightforward. ஸோ ரொம்ப ஹையாக இருந்தோம். மேபி நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் ஐஎல்எஸ் இன்னும் ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணலாம். ஸோ அது பண்ணோன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மேனுவல் கண்ட்ரோல்ஸ் எடுத்தனால தான் நம்மளால் ப்ராப்பராக லேண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. இல்லைனா இட் would have been little issue. So look on the left wing view. Look at the buildings. Look at the beautiful mountains. And yeah, never mind about the warnings. So replayன்றனால நிறைய இது வரும். And நம்ம என்ஜின்ஸ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கக்கூடாது, பட் that's totally fine. Look at the view for the landing. Wow, நடுவில் ஒரு ரிவர்லாம் போகுது guys. வேற லெவல். யா, இந்த இடத்துல I was little off the central line. ஸோ இங்கே தான் எனக்கு ரடர் கண்ட்ரோல்ஸ் வரவே இல்லை. நம்ம அந்த டில்லர் வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்கவே கூடாது. இப்போ வந்து we know that we shouldn't turn off that. ஸோ இனிமேல் பண்ண மாட்டோம்.
So we will avoid that issue. And also trim settings இன்னைக்கு ரெண்டு மிஸ்டேக்ஸ், மெயின் மிஸ்டேக்ஸ். டில்லர் ஸ்விட்சஸ் ஆஃப் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. கால் அவுட்ஸ்லாம் பாருங்கள், வேறு லெவல் லேண்டிங். டச் டவுன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்ட்டு. There we go. That was seriously smooth touchdown guys. But எனக்கு வந்து இந்த ரடர் கண்ட்ரோல்ஸ் ஒர்க் ஆகாதனால இந்த மாதிரி ஆஃப் சென்டர் லைன் போயிட்டோம். இதே ரடர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா we would have been இதுக்கப்புறம் தான் நான் ஆன் பண்ண அப்புறம் we were able to maintain the center line. So that's not an issue. So maybe we will fix that in the next upcoming streams. But other than that, touchdown was so smooth, seriously smooth. So ஒரு குயிக்காக லெஃப்ட் இந்த விங் வியூ பார்த்துடலாம். Right, look at the view. Look at the view guys, look at the view. Beautiful looking mountains on the long side. And a beautiful approach, beautiful descent. வேறு லெவல் descent and வேறு லெவல் ஃப்ளேவரும் கூட. ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வியூவில் பார்க்கும்போது தெரியும். look at the touchdown guys, pretty smooth, seriously pretty smooth. அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. beautiful touchdown. ஸோ நம்ம லேண்டிங்கோட ரேட் பார்க்கலாம் எவ்வளோ வந்திருக்குன்ட்டு. I guess it should be totally fine. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் இருந்துச்சு லேண்டிங். ஸோ look at that, another view on the left. Beautiful touchdown, definitely beautiful touchdown. ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ ஆட்டம் ஆடி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எடுத்த அப்புறம் லெஃப்ட்டில் போனோம். ஸோ அந்த ஒரு இஷ்யூனால. ஸோ we will check that later. ஸோ ரைட் விங் வியூ பார்த்துடலாம் டக்குன்ட்டு குயிக்காக. ஸோ ரைட் விங் வியூ கம்மிங் அப். Look at the beautiful right wing view. Beautiful approach, stable approach. We were able to make the landing properly. But என்ன இந்த ரடார் கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா நேரம் பியூட்டிஃபுல் லேண்டிங் பண்ணியிருப்போம். That's a beautiful approach guys, beautiful approach. Very stable. Beautiful touchdown coming up. Flare. Touchdown. There we go. Perfect guys, that was a perfect landing. Center line மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டா it is a perfect landing. Let's go for a quick external view. So plane spotters viewல பார்த்தோம்னா இன்னும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் clarity கிடைக்கும். Okay, so in the I guess we can close the doors, so realistic-ஆக இருக்கும். ஸோ நம்ம பார்க் பண்ணனால எல்லாமே it is turning the things on. So we will okay, ஸோ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். Now it's good for our beautiful plane spotters view. ஸோ இனிமேல் நம்ம ஸ்ட்ரீமில் ஃபீனிக்ஸ் ஃப்ளைட்ஸும் வரும் கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Definitely I hope you will enjoy the Phoenix beautiful A320 coming up. So look at that beautiful lights, evlo beautiful ah irukku parunga lights. So let me go somewhere in here. So some threshold of the runway. So there we go, somewhere in here. So inga irundhu paapom நம்ம landing eppadi beautiful ah irunchunte. There we go. All right, so beautiful daytime EasyJet coming up for the landing. ஸோ லுக் அட் த அப்ரோச் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப ஸ்டேபிள் அப்ரோச். ஸோ ரொம்ப லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அந்த விண்ட் நிறைய இல்லை, அதனால் தப்பிச்சோம். ரொம்ப ஸ்டேபிள் விண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேபிள் அப்ரோச். லுக் ஸோ குட். லுக் அட் தட் கிராப். ஸோ இந்த இடத்துல ரேடர்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வி ஹேர் ரேடர்ஸ் ஆர் லுக்ஸ் லைக் ரேடர்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஹியர். பட் நம்ம டில்லர் வந்து அந்த இடத்துல ஆன் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். So look at the view. Wow. Look at the view guys. There we go. So touchdown பாருங்க எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்க. Look at the touchdown எவ்வளோ ஸ்மூத்துன்னு மட்டும் பாருங்க.
that was so good, guys. That was seriously so good. After a long time ஏர்பஸ் வந்து ப்ராப்பராக லேண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணனால இப்படி ஒரு பெரிய டிவிஷன். பட் இல்லைனா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்ட்ரைட் அப் போயிருப்போம், ரன்வே சென்ட்ரல் லைனில் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ வித் தட் செட், that looks so good. Landing was perfect. So as per the calculations, everything was good, and we were finally taxiing to the gates. ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து அந்த ரேடார் கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ராப்பராக நம்ம ஃப்ளை பண்ணும்போது we have to use it properly. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய டீவியேஷன்ஸ் வராத மாதிரி நம்ம we will try to learn the controls of radar. So other than that, we were totally fine. So idukaprom we were taxiing to the gate as usual. Yep, taxiing finally to the gate. Look at the view. Look at the view. Lights எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அது வந்து இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிளிங்க் ஆகுது. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் அ பக் இன் த சிம் ஆர் மேபி எஃபெக்ட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரியல் லைஃப்லையும் பார்க்கும்போது சில டைம் அந்த ஷேடோ எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், அந்த எஃபெக்ட்ஸ்னு நினைக்கிறேன் பாசிபிளி. Daya bro, thanks for supersonic subscription. Welcome aboard. ஸோ எப் இதுக்கப்புறம் பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம டாக்ஸி பண்ணிட்டு தான் போனோம். லெட்ஸ் சி பியூட்டிஃபுல் டாக்ஸிங் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. லுக் அட் த பிரேக்ஸ். இங்கே தான் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் எடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். இங்கேயோ அடுத்ததான் நினைக்கிறேன். இங்கே தான். எப் லுக் அட் தட். ஸோ இனிமேல் EasyJet ஃப்ளைட்ஸும் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து we will go with Airbus other than Boeing for some days. ஸோ டெஃபினெட்லி போயிங் பண்ணுவோம், பட் கொஞ்சம் மிக்ஸ்அப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லுக் அட் த வியூ கைஸ், வேற லெவல் கைஸ். We just made the beautiful landing and we are just taxiing and all the passengers are ready for the deboarding. Next level. So inga we were making a right and right. So yep, look at that. இங்கே இருந்து அப்படியே ஃபுல் ரைட் டர்ன் எடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மார்ஷல்ஸ் எல்லாமே அங்கே தான் இருந்தாங்க. பட் இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட ஏர்பஸோட ஷேப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஆக்சுவலாக. இந்த A320 நோஸ் பார்ட் பாருங்களேன், எவ்வளோ ஏரோடைனமிக்லி பெட்டர்ன்னு எனக்கு தெரில, பட் லுக்ஸ் ஸோ குட். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. போயிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லைட் ஸ்லோப் இருக்கும், இதில் வந்து அப்படியே ஒரு சீம்லெஸ் கர்வ் இதில் இருக்குது. Alright, so finally towards the gate. There we go. Perfect. So that was a great and beautiful flight. So let's go for the beautiful cockpit. And the APUs are running. Alright, so GPUs connect agaton. Chokes can be connected. Forward stairs afterwards. Everything is connected. And deboarding can start. So the deboarding enga request pannum therla enakku, but yeah, that looks good. So deboarding start pannadha vechkalam. So passengers deboarding has been initiated. Perfect. So with that nama vandu we can connect our jetways as well. So jetways and baggage services request panta. We will have our full things coming up. Perfecto. That was a beautiful flight. So yeah, lights எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணோம். So
replay count பண்ணது. We will turn the things off. So these things are off, and strobe beacon lights can come off. Strobe lights is off. Wing lights on. Yeah, let it be. So that looks good. So next crew ku nama vandu we will pass this aircraft over. Look at the view. There we go, guys. Beautifully flown this A320 from Belfast to Edinburgh. So currently Edinburgh la irukom. So first time we have found a way to make this beautiful landing with A320s with Phoenix. Alright guys, with that said, idu unga Tamil flight simmer signing off from beautiful Edinburgh, and see you on the next stream. Have a great day everyone, and thanks each and everyone for joining in, and see you on the next stream. Happy weekend everyone. Happy upcoming week. Alright, so next stream la paapom guys. So that's your captain signing off from beautiful A320. Have a great week and see you.